and international viewers with Live with Kacy XL, with my belief in 3Ds, determination, dedication, and diligence. Today, the topic of our show is politics. There's elections going on in Brampton, so it will be an analysis on the Brampton elections. With me, I have my co-host, Sukhjot Naru. Sukhjot Naru is the founder of Brampton Beats, a Facebook group, a very popular group which you all know about. Sukhjot, welcome to the Kacy. Thank you, Kacy. Thank you very much indeed. And we have with us our guest here, Mr. Vicky Dillon from Ward 9 and 10. He is standing for Regional Council. Welcome to the show, sir. Thank you and good evening. Thank you. And we have Mr. Paramjit Singh Birdi. He is a well-known face in Brampton today, and he has a keen political eye on the going on. Thank you. So welcome to the show. Me. Thank you for inviting me. Mr. Ajay Tandon from Wards 9 and 10. He is 7 and 8. Oh, sorry, 7 and 8. He's standing for Regional Councillor. Welcome to the show, sir. Thank you very much. Te sare nu maitra for namaskar. Over to you. Te sat shri akal. Te adab. So, as we can see, we've got diverse individuals in here standing for the election. They are the candidates for the councillor. With me, I've got Sukhjot Naru, who's going to lead the show asking different questions because he's our analyst today. We've got Paramjit Singh as a political activist. Of course, he's going to jump in with his various analysis on the show. So, Sukhjot, could you, okay, before we even start the questions, can I ask you, gentlemen, to please introduce yourself in a 1-minute thing? So, starting with you, Ajay. Well, my name is Ajay Tandon. I'm standing for Regional Councillor for Ward 7 and 8. My entire life has been spent in the airline business. Canada is my 10th country. I lived in 9 countries before I came to Canada. And when we came here 17 years ago, we have seen what is happening in Brampton. And the reason I decided to jump into this position was because I could not see it anymore. The last 4 years have been a defining moment for Canada. The world is looking at Brampton. Canada is looking at Brampton. It is important that every Bramptonian sees this election as the pivotal moment where we can change to better, to bring prosperity in every home, and that is the reason I'm here today. Wow, that was interesting. Bring prosperity to Canada. So we have Vicky Dillon, and Vicky Dillon, you are a candidate for Ward 9 and 10. Could you please introduce yourself? Yes, my name is Vicky Dillon. I'm former city councillor. I serve in the city of Brampton as a councillor for 8 years. I'm a former taxi driver and I'm a former limousine driver. And I serve as a limousine driver association president at the Pearson Airport. There's my political career start. And after that, I become a president of the Brampton Springdale Liberal Party Association President. After that, I ran for City Councillor and I become City Councillor and I serve 8 years as a City Councillor. Now I'm running for Regional Councillor from Wards 9 and 10 in the City of Brampton. That is amazing. Ladies and gentlemen, did you see a person coming with so much of varied experiences into Brampton? Thank you very much. No problem. Next to Vicky Dillon, we've got Paramjit Singh Birdi. Paramjit Singh is a social activist, a political activist. Sir, could you introduce yourself, please? It's not a kind of introduction, and I just want to say that I'm activist. Why I become activist? Political activist, because what is going on in my city from last 15 years. Because I'm living in Brampton from last 15 years, and whatever I have experienced, I didn't look at the things, by just looking at the news and looking at the TV shows. Whatever experience I have today, all experiences came from sitting in the city hall, in the meeting, how the city works, how the politicians working, how they discuss things, how they create the bills, how they create the motions, and how the things going on. Then it was my feeling that something not going proper way, and something missing in that. Public involvement is missing in that. That's why I come in limelight and take little more steps to connect with the city, connect with the people. There was some gap between the people and the politician and the city bureaucrats. That's why I try a little bit to tell the people that what's going on, where we can do some changes, and
then that's the reason I come into limelight. Not limelight. People know me as a critic, but because of that critic nature, I bring so many change in the city hall. I have been successful to change few city bylaws. I introduced 2 bylaws in the city, and luckily those have been accepted by the city council, and both have been passed. And that's what it is. Well, and then, I'll add here that Mr. Birdie has delegated more than 50 times in City Hall, and yes. that is kind of a record for any citizen in the city of Brampton. Welcome to the show, sir, all of you. So we will start from wards 9 and 10. A question for Mr. Vicky Dhillon. What kind of work did you do during the 8 years you were a councillor in the city of Brampton? I think I done lots of work. Okay. That's why all my beard and hairs are grey. I see. I brought 2 libraries in my ward. I see. One in Springdale, one in Castlemore, Gore area. And another one is I brought also one rec center. I got a big pool. And I also brought field hockey turf for the field hockey players, because this is the growing game in the city of Brampton. And I also work for our seniors who built this country for us. And we change the transit fare for them for $1 from $3. Okay. Those are small things. I also work against the drugs. And there was so many drugs in wards 9 and 10, I can say in Canada. But I don't want to mention, some people don't want to hear that because they hate when I say So you led a fight against the drugs, and I heard that you were a target also. You were under threat for some time, and I was wearing a bulletproof jacket for 2 years. Oh, okay. And well, thank you very much indeed. And why is it that your opponent, the principal opponent that you have, Mr. Gurpreet Dhillon, he is accusing you of not doing enough work during your tenure of 8 years? How come that is so, you know? Because they didn't do anything in the last 4 years. They just fight. They even didn't communicate with each other. That's the problem right now. Because when I say that, I said that I did those things, but they don't have anything else to say. He said, I tried, but I delivered. So you mean to say that Gurpreet Dhillon is unable to communicate and work with other people in the council for the betterment of wards 9 and 10? Nothing happened. And you are? Nothing happened in the last 4 years, but I'm team player. My team was very good. I was working with the other councillors. I was working with the mayor. I was working with the city staff. And that's why I got all those amenities, all the infrastructure that time. But after my term, there's none things happen in the ward 9 and 10. Not in the Brampton, I can say. They lost LRT. They even didn't get the university properly. And they just got a campus in the city of Brampton. But there's no ground right now for the university, right now. Well, another question for you. You said you are a team player, right? Yes, I am. So there are like 3-4 candidates standing for the mayor of Brampton right now. One is John Spravery, Bal Gosal, then is Linda Jaffrey, and then we have Patrick Brown. You know, Patrick Brown was the surprise guy who came in at the last moment. And there's a lot of political heat because he entered the race, and at the moment the race is very, aggressive between all these candidates. So are you able to work with any one of them who's elected? Doesn't matter who wins. Patrick Brown, Linda Jaffrey, John Sopraveri, Balgosal, I will work for the wards 9 and 10 people. One more question regarding working with all people, you said you are good with that, right? And let us say we had a rally by Linda Jaffrey, is one of the leading contenders, and she's the incumbent mayor also, where about 500 people attended, and they put out a slate of candidates. They said, well, these are the candidates we prefer. So let us say though that slate wins and you win, right? Would you be able to work with that slate? Do you have any problem with that? I don't know about the slate, but that's why the city of Brampton is so behind from the last 4 years. Because the slate they're talking about. We should talk about the Brampton, not about the slate. I don't want to talk about anything else, but I want to talk about the Brampton. I want one Brampton. We are Canadians, we are Bramptonians, and we should work together for the Brampton betterment.
not for the slate, not for the people, not for the Birdi, not for you, not for anyone else. I want to work for Brampton. I want to work for regional appeal. I want to do some input in that. I think most of our viewers are Punjabi and we are talking in English. Maybe some people, the old people or some retired people, maybe few immigrants, they can't understand English. That's why I think we have to give little information in Punjabi too. That's why मैं कहना चाहना जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਲੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਸਲੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਸਾਡੇ 9-10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਲੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਲੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲਿੰਡਾ ਸੂਜ਼ਨ ਸਲੇਟ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ 9-10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ 9-10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਲੇਟ ਦੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਿਆਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੈਲਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਉਹ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 500-600 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਲਟਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਲੇਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ let every candidate run on their own merit but yes if you want somebody and if you are retiring you should be allowed to give endorsements however you cannot create a slate a slate jehda chakkar hai tusi there is no difference between a political party or a slate so if you take slate liberals conservatives NDP now the fourth party is technically a slate so if a leader of a city starts to make a slate they have decided to say people of Brampton are no longer important. A slate is important because I have decided these are the people which should go and manage your city, not the people. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਟ ਨੂੰ divisive politics ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I would say slate is actually a slap on democracy. Yes, he's right. I'm agree. It's a slap on democracy to say that you are no sitting mayor should be allowed to do that. It is in a way to tell the people of Brampton that you are not the deciding factor. I am going to give you a slate. Go with that slate. ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਨੀਡ ਫॉर ਅ ਸਲੇਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਮਾਈ ਵੋਟ ਵਾਸ 1 in 11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ $1 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 7-8 ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਟ 1 in 11 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ I'll just jump in again to finish that again on the slate part why was this ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ one of the leadership skills you are looking for
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ 10 ਦੇ 10 ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 7-8 ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 2015 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ 2014 ਚ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਕਾਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਮੇਅਰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ LRT ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੋਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੂਆ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਐਥਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਠੀਕ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਣਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਵੰਡਰਫੁਲ ਫॉर द ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ people of Brampton are very intelligent they know what is happening and they will give an answer on October 22nd and you will wait and see ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਲਈ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2014 ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ $5 ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ OPP ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ $20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਵਨਸ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮਾਈ ਨੇਮ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OPP ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੋਰਮ ਤੇ ਲਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ
मैं तो कहना जी वो दोषी ने इस कंट्री विच मैं कहना कि जे कोई बंदा क्राइम करदा कैनेडियन सिटीजन दा राइट आ कि जिहड़ा बंदे ने क्राइम कीता उहदी रिपोर्ट करो जे गुरप्रीत ढिल्लों जां कोई कौंसल दा होर मैंबर कहंदा कि इस मैंबर ने क्राइम कीता जेकर वो रिपोर्ट नहीं करदे पुलिस नूं जां साडी अथॉरिटीज़ नूं ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ 1991 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਓਕੇ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵਰਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਡਰੱਗ ਆਈ ਵਰਕ ਇਨ ਦ FCM all those things I done and I am very lucky and I'm thinking I'm so happy that I learn English in this country. ਤੁਸੀਂ MA Part 1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ 80% ਲੋਕ ਵਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫॉर them ਓਕੇ this is totally insult for those people who vote for my opponent okay ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ because I came in this country in 1991 I learned English after that. Well, everybody, as per the topic here, English is the second language in Canada. So first language being with the whites and the natives, anybody who's an immigrant here, for them, English is the second language. Yes. So that's why we say ESL, which is English as a second language. Second language, all English-speaking countries, there, any immigrant coming over with your mother tongue in place, English is second language for everybody. Well, for the views, I'd like to Kacy, the host, she is a doctorate in English. Yes. And I think she is authority to tell us that ESL, English as a second language, and this is Canada. Everybody, I have 3 master degrees. My first degree is in Masters in English. Second one is Masters in TEFL, which is Teaching of English as a Foreign Language. Yes. And my third master degree is Masters in Applied Linguistics, TESOL, which is Teaching of English as a second language. And that is what is Canada for. Oh. Ajay, my question to you is, we've heard about a university coming to Brampton, and we've heard lots of things relating to it that I've heard Linda Jeffrey said that is going to be a satellite campus of Ryerson University. I've heard Patrick Brown said that he's going to bring in a whole university. What's the issue regarding this? See, university first and foremost, thank you Kacy, amazed with your qualifications. Thank so you very much. Amazing, but bringing a university to your city, we are late, far later than all the other cities. Smaller cities like Waterloo and all have the university much earlier. Brampton should have had a university much earlier. Let's forget that. You can't change the past. We know already that we are getting a university. We have conflicting reports. Some people have said that it is 1,200 students. Then I've been hearing 1,500, 1,600, 2,000. I said you should not be now talking about that at all. You can only handle the cards that have been dealt to you. So right now our situation is, we know there is a campus coming of Ryerson. The next council, when elected, should be working closely with Ryerson. Ryerson is a brilliant university. They're running a great university in Toronto. We can make this a great piece, because if the next 4 years we work on a gradual growth, by the time 2020 comes, if we can add more faculties, more students into it, thereby we should aim for at least 5,000 students by 2020. You cannot have from 2,000 to 20,000. That's ain't gonna happen. So if we go for 5,000, but then in the next 6 years, we should have a gradual plan submitted to the citizens and residents of Brampton to say, we will have a plan for you, how we will grow this university, because it's coming. Let's make the best of it when it comes. So, well, yes, Mr. Pranjit. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। Yes, please. ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਰਮ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਂਸਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਆ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ 2000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ 40 ਏਕੜ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਫੇਲਰ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੈਟਰ ਸਾਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਵੈਲਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਮਨੀ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦ $90 ਮਿਲੀਅਨ? ਇੱਕ ਹਊਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਵੀ ਨੀਡ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ LRT ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। LRT ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ LRT, ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ LRT, ਵੀ ਨੀਡ ਸਬਵੇ east to west to connect with the one, connect with Richmond Hill, connect with Toronto. ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ that's enough, ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੇਅਰਡ ਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। No, we should not do that. We should tell the truth to people because we don't have planning, we don't have a place. Okay. That is very, very interesting, and these are some issues here, and we are trying to discover the solutions to it, which we did get from Paranjit and Vicky. My very next question, and this is open to all, but I would like to start with Ajay. Ajay, as we all know, we all are immigrants, right? We come from different countries. We come with qualifications here. You've been doing something like you mentioned, and all of us said it's here. But when we come to Canada, for the immigration, our education is accepted. But once we are here, we don't get jobs because they say we don't have Canadian experience. Now, what is Canadian experience? If we are not gonna get the job, how are we gonna gain the experience? So the issue here is unemployment, right? Even if our youth, okay, that's one thing, as immigrants coming in, they are not able to get jobs in their fields. Students here, I've been a prof here for 10 to 15 years now. They graduate. My daughter is one of the students which I can relate to. She's got a degree. It's very hard for her to get a job in her field. So what's your input into this? Starting with Ajay. What you asked, Kacy, is if you know that our government started about 10 years ago, I think about 12 years ago, the bridging programs in most of the fields that they want. I don't say that when you have a degree in different part of the world can be compared to what the degree you get here, the details that goes into the treatments and the way doctors or anything. Would you like to have a professional from different part of the world, even though that person is a doctor, you know the systems that are done here or certain procedures to follow are different. So maybe the simplification of those bridging programs are required. क्योंकि जेड़ा बंदा किसी होर मुल्क च या किसी होर जगह ते डिग्री लैंदा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ
नहीं, देखो जी reality जो है वो reality है वे कि bridging program थे, it's all business, it's Yes. all money. Yes, yes. I paid $25,000 per year to get a master degree. Okay, how did I get that? I had to do labor jobs. When I say labor, I mean odd jobs. I had to do volunteer. I had to do part-time in order to collect that money to pay that fee. That's business. After getting that degree, after doing those bridging programs, do I have a job? That's the question. The jobs in the field that you're first and foremost when you're coming in and when you're applying on those, and you are going in a very different direction from a city level, but I can tell you from experience, is when you are bringing people from different part of the world as immigrant into Canada, our selection process, when it starts to the time of immigration to the time the person lands, can change dramatically. So when you applied for it, there were jobs available for a particular field. A year and a half later, that field has already started filling up. By the time you come and you settle down, your 2 years are gone. You expect those kind of jobs to be there? I seriously doubt those things change, because unless until you're coming in a place where it's an high demand jobs. So those jobs keep changing. But I agree with you that when people come in, their bridging or integration of the studies have to be done faster. Those qualifying system has to be done faster. And then the jobs for them, to find those jobs, maybe they have to go a little bit further. I've done that when I came. Different people do that. Instead of here, they go to Toronto to work. बड़ी जी, मैं इनके साथ थोड़ा सा agree नहीं करती आप, क्योंकि हमारे आज एनालिस्ट हैं. आप मुझे बताएं, ब्रिजिंग करने के बाद भी, तालीम लेने के बाद भी हमको जॉब्स नहीं मिलती हैं. बिल्कुल जी. तो आप बताएं क्या आपका इसमें? एक्चुअली ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ MSc, ਵੀ ਆਰ BSc. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ 12 ਗ੍ਰੇਡ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈਟਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਲੈਟਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BSc ਜਾਂ MSc, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ 25000 ਜੌਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ 12ਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹੋਵੇ. ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜੀ. 12ਵੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ 25,000 ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ PhD ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ 25,000 ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ. They fired 100 people from the city of Brampton. But they also got so many people from St. Catherine, because the new CEO came from CEO came from St. Catherine. He also brought some people with him. I always said that the city hall bricks are brown, but inside is white. They only tells us the bus jobs. Okay, we are hiring bus drivers. Come and apply for it. No, we need the engineering jobs. Our kids are graduate. They have well educated. And they have a good education. We should promote all those jobs to our community. Exactly, everybody. So you heard Vicky Dillon say that the various jobs, the resources out there are not available to the common residents. That's one issue. Because they bring the people with them. One CEO came from St. Catherine, he brings all the people with him. Yes, and so they hire them back. The exposure isn't there for those very jobs. Even I know some people, they are working here and they are brown, they kick them out. They fired them and they hire new people from St. Catherine. So my related question is to my very co-host, which is Sukhjot. Please, go ahead. And Ajay, will come back to you because I know you want to add on to some to that. The very concern here is with regards to the jobs, right? So, like you said, there are no resources out there.
what is that main, and we are talking about Brampton here now specifically, okay? What is that main issue in Brampton that these very jobs are not created, sir? Well, the city of Brampton is the biggest employer. They employ about 7,000 people right now. And as Vicky Dillows pointed out, outside the bricks are brown, but inside they are white, and so is City Hall, and so is everything else. Having said that, I'm not going to take away merit from the consideration of the, our kids today are on merit, they are second to none at all. So that is not a concern. Having a level playing field is more important, I would say. And the level playing field that, as you pointed out, for a new immigrant is missing in Canada at the moment. And this, everything is stacked against you when you land here. You go through a lot of struggles, and then you drive a taxi, or maybe you drive a taxi in the airport, or you go into real estate for yourself, right? Or you end up being a paralegal or something of the sort, or you work 15 hours, dollars an hour job, just to make your end meet, because, it's difficult out here and for people who come in with high qualifications, like doctors, they are kind of disappointed. I know a doctor, he's in real estate, and he was the one who delivered a baby on a Air India Boeing in 2009, right? You remember? They delivered a mid-air, he delivered a baby, and he was good enough for that. But when he came here, they told him, you can't become a doctor. Thank you very much. And now he's doing real estate in Brampton and Caledon. And he's angry. Yes. So I'd like to give a specific example here, and starting with you, Ajay, because I know you wanted to say something. When I came here, I had 2 master degrees that were 10 years before. Bridging program he's been mentioning. I redid my education. Right now, I have 2 accreditations, which is a tussle trainer and a language instructor. Okay? With my degree now, okay, when I redid this education, again, I came down to the same thing, that because of the very system, it's all contractual jobs. My very question which I'm going to ask you here is, and today I'm live, openly going to say this on TV today. I was hired at one of the colleges here in Canada. I'm not talking international. The manager, the director, after a month asked me, my teacher evaluation was 100%, sir. Okay? Wow. I was asked, Kacy, could you please leave this job, resign on the job? I asked him why. And he told me, Kacy, because you wear hijab. And our students coming in, they want to look for whites. They want to see a resume of whites. So the question here is, what is this racism, sir? See, in my opinion, any kind of racism of any kind to anybody is unacceptable. Canada is a country which is built, it's a mosaic from cultures from all over the world. I have always said that because I've lived in different parts of the world. I've learned to realize, I've told everyone, either you can travel the world or come to Brampton, I'll show you the world. Because we have the world living right here. Now in that, when you have that many people living in, there is bound to be some friction, and you will always have that. That is how we call the communities need to learn and grow together. When you have communities growing faster than anything else, the integration and diversity respect becomes even more important for us. Right now, when you tell me something like that, it feels saddened to even hear that you are. It's not what you are wearing, is what you bring from within should be the deciding factor for any job. The qualifying job is based on what you deliver and how you deliver, not what you wear. I would like to add here that Canada is one of the most diverse countries in the world today. Brampton is one of the most diverse cities to live in. It is one of the most pleasing cities, the better cities, where you can relate to and you feel at home here. And racism is not only white against brown or black, it can be anyone. It can be the other way around also, right? Yes, it is. So it's a two-way street, It does happen. I faced a racist attack this Saturday. Wow. Well, I was putting my lawn signs and open house signs, and I picked them up. We had an issue, and this guy, he attacked me, but I backed off. I didn't provoke it. But I did share my thoughts on Facebook. So racism, and we had so many white people coming in to support me, right?
So it's not that, it's not white against browns or black. Racism cuts every time, and we have to condemn it all the way. But it just doesn't happen on, let's not say it should be on whites or blacks or whites on brown. It can happen the other way around as well. Yeah. When anybody who becomes in majority tries to become that. So when you are fighting against racism, make sure we don't become the same when the tables turn. And that's what I tell everyone. Yes, Mr. Bali. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਦਨ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਕਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੈਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੂੰ what Mr. Paramjit Singh Badi is saying, let me tell you what research says. And research says that accent is not important. Yes. It's your pronunciation. English, any person speaking English is as far as it's intelligible. Yes. That's it. Yes. Very so good. Whatever accent you have, whatever pronunciation you have, whatever mistakes you do, doesn't matter as far as I can understand you. But I want to clarify. But understand one thing. If somebody is from China, if somebody is from Japan, somebody is from Eastern Europe or any other part of the world, they all will carry an accent because from their mother tongue or where they belong, they have certain slang will be generated over a period of time. So when they switch to English, वो English आपकी जो होगी and when you speak, वो तुम्हारी अंग्रेजी फिर बदल जाएगी. Mr. Everybody has an accent, okay? So the problem is not of the accent, it's the pronunciation which we learn. Yes. Okay, we're talking about racism. When I elected first time as a councillor, I was thinking the same thing. This is going to happen with me. I'm the turban guy in the city of Brampton. But I never felt in the 8 years it's happening with me. Never, ever. I was the all the time hero in the city hall. Wow, this is what Canada is all about, everybody. They always support me. Even I'm not there. If I call any staff member right now, they still call me Councillor Dillon. Yes. They still, I'm not councillor, but they still call me Councillor Dillon. Diversity is strength, everybody. Strength of, yes. ਪਰ ਕੇਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਰੀਅਲੀ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰੂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ 2% ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਗੈਸ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ 2% ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ FCM ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੀ ਖਿਲੀ ਡਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਐਡੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ ਕਮੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਜਣੇ ਵਾਈਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਈਟ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਕਲਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਕੌਂਸਲ There is always called the team work. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ you cannot achieve anything.
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਿਟ ਅਲੋਨ ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ ਸਪੀਕ, ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਲਰਨ, ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਗਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। I am doing right now without the position of city councillor. So everybody, today we are learning that racism is a hard thing, and I truly believe we never know enough to be a pessimist. We are going on a short break and we'll come back with more questions to our guests here. Thank you. ਸਰਵਿਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਲੱਚ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਕਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ, ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਰੀਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 5143433778 514 343 3778। ਸਮਾਰਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, US ਕੈਨੇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, IRP ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਫਟਾ ਫਿਲਿੰਗ, 24/7 ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪੈਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੌਗਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 9055816105 ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 15 ਗੇਟਵੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਯੂਨਿਟ 200A, Brampton, Ontario, one stop shop for all trucking services। ਸੋਫਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਰਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ, ਫੈਬਰਿਕ, ਲੈਦਰ, ਵੈਕਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੋਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਫੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ, ਸਿੰਗਲ, ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 514 225 7892 ਉੱਤੇ। ਸਟਾਰਗੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ GTA ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਸਟਾਰਗੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੋਡ, LTL, ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਲ ਓਵਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਲੋਕਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-602-5656 or visit stargatelegistic.ca। Stargate Logistic, Aberfoyle Truck Lube। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਗਰੀਸ, ਕਲੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਰੀਬੈਲਟ, ਬ੍ਰੇਕ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 299 ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 519 836 3700। JD Factors। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਇਸ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ 95% ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਅਸ ਟੁਡੇ 1-888-694-8721। Hi guys, JP over at JD Factors here. One of the main struggles the transport industry deals with nowadays is the cash flow. A quick visit to our webpage at jdfactors.com. We can make sure that the industry grows, community grows, and that we're all working towards the future. JK Account
accounting 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੇਰੋਲ GST QST ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਇਫਤਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ PTN24 ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ $700 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ $30 ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀ 514 585 6870 For accounting and real estate services, the name you can trust, JK Accounting. King Towing ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਟੋਇੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਜੋ ਕਿ ਹੈਵੀ ਟੋਇੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਟੋਇੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 677 2222 ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੋਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰੋ 450 934 2957 ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ USA ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਈਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਡਿਸਪੈਚ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 450 687 9995 ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ 5368 ਬੋਲੀਵਰਡ ਕਲੈਰੋ ਲਵਾਰ Have you cancelled any travel plan because of flight prices? No problem, we got the solution. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਡ੍ਰੀਮ ਹਨੀਮੂਨ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਪੈਕੇजेस ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਲਗਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਆਫਟਰ ਆਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4162938700 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਬੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Welcome back everybody after the break. Today, as you all know, we are having a discussion on the present elections which are going on and analysis. We've got here Sukhjot Naru with us, Paranjit Singh, Vicky Dhillon and Ajay Tandon. Yes, Sukhjot, please carry on. Well, thank you, Kacy. Thank you very much. I'll begin by asking Mr. AJ, what exactly do you propose to do in Ward 7 and 8, considering that Pat Fortini has been the councillor in that area for the last 4 years and now he's running for regional councillor because Gail Miles are retiring, right? Yes. So what exactly is your proposal for that area, how to develop it further and take it up from where it was? See, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਰਡ 7-8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਧੜਕਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਈਨ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਸਟੀਲਸ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਟੀਲਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ SMEs ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਿਊ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡਸ ਦੀ ਹਾਈਵੇ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਤੱਕ ਕੁਈਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਉੱਥੇ ਨੇ 7-8 ਵਾਰਡ ਤੇ 9-10 ਵਾਰਡ 2000 ਏਕਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਅਨਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕੋਈ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1000 ਏਕੜ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡਸ ਵੈਸਟ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ 2-3,000 3,500 ਏਕੜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡਸ ਆਰ ਜ਼ੋਨਡ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 4 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲਾਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ। 9 ਜਸਟ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਨੀ we are losing there. Why they need to buy that? They spend $9 million. मैं अजय दोस्तों जानना, for your information, they waste that $9 million. ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੈਸ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ and that of course ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੇਲਮਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ and she was the one who was instrumental bringing. No, but I'll tell you, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ, I believe the return of investment will be far greater than what we have spent. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 9-10 ਵਾਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ 7-8 ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर दैट ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਿਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰਸ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਕਮ ਔਨ दैट। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ दैट, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਬਿਗਰ ਪੀਸ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੁਈਨ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਬ ਲੇਨ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਨਿੰਗ ਥਰੂ। 2040 ਪਲਾਨ 'ਚ ਹਬ ਜਾਂ ਲੇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਸਰਟਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੈਟ 2040। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਵਿਜ਼ਨ। 2040 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏ। No, they has to be part of it, but ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿਜ਼ਨ। ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨਿਊ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, we will be maneuvering around and we might have to change a few things. ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ $4 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 15,000 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ 13,000 ਦੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਪਏ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ $4 ਲੱਖ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर 2040। we should talk right now what we want. Okay, what we need a jobs, what we going to do with the poverty, all those things we have to work on right now. ਜਿਹੜੀ 2040 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 9-10 ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕੱਖ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 25,000 ਜੋਬਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ 9-10 ਵਾਰਡ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਡੱਡੂ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 25,000 ਜੋਬ ਆਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा हथ मार के मैं 2 लाइब्रेरियां रैक सेंटर पूल सीनियर्स ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਜੌਬ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਜੋ ਵਿੱਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ 25000 ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੂਆ ਜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਕਨ ਨਾ ਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ 25,000 ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਜੋਬ ਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਪੈਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ 25,000 ਦੀ ਜੋਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 25,000 ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ ਮੇਅਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ 25,000 ਜੋਬ ਆ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ 25,000 ਜੋਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਨ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1000 ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25,000 ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਔਨ SME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਤੇ 'ਚ 50 ਹੋਣ ਕਿਤੇ 'ਚ 100 ਹੋਣ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 50 60 ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 1500 ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਧਣ ਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਗਰੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆਪਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਜੌਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਟਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਡਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਲਨ ਥਾਮਸਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ ਜੀ ਡਿਸਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇयर इज ਅ ਹਿਊਜ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਲੈਕੂਨਾ ਇਨ ਆਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਸੁਖਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਬਿਗ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪੁਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਖੋਲੋਗੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਣਗੇ ਨਾ You have to think that way, that you are running a city where you need business. You are not showing hunger, you are not showing eagerness to bring them, you are not preparing for that. ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਪੀਏ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰੂ ਨੋ
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਕਾਲ ਹਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦੀ ਮੇਅਰਸ ਆਫਿਸ। I agree because I was one of the victims to that. They are failed for that. So many calls and finally I could not get an appointment. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੈਲ ਆਨਸਰ ਕਰ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਨੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ। ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਮੋਜਨ ਦੀਆਂ 700 ਜੋਬਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25000 ਜੋਬ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਇਰ ਦੀ? ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਿਉਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਸ, ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟੈਕਸਸ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 2.8% 9% ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1% 1.2%। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਜਸਟ ਐਡ ਔਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ दैट ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਾय ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸਿਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਿਸ, because you will have to fulfill the deficit and that is required ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 80% 81% ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-21% ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 70-30 ਦੀ ਹੈ। 70-30 ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸਸ ਆਰ ਨਾਰਮਲੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸਸ ਘਟਨੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਈਵਨ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪੇਬਲ ਇਨਫ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 30 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਣਗੇ, ਜੌਬਸ $16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, $14 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, $20 ਦੀ, $22 ਦੀ, $25 ਦੀ ਜੌਬਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵਧੇਗਾ, ਟੈਕਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜੌਬਸ ਇੱਥੇ ਆਣਗੀ, ਕਮਿਊਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਲਿਵ work and play in your own city। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3000 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 50 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ,
ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਵੇ 50 ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 7-8 ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 9-10 ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਜੌਬਸ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ ਫॉर many problems many challenges that this city is facing jobs is the answer for many of them ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 700 ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ that's what I've been hearing in 7 and 8 ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 700 ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 700 ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 300 ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ you should start setting a target ਕਿ ਅਸੀਂ 10000 ਜੌਬ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2015 'ਚ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ 1500 ਜੌਬਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 1000-1500 ਹੀ ਐਡ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 6% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਵੀ 6% ਹੈਗੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ 6% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਮਝਾਓ ਕਿ 6% ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ 25000 ਦੀਆਂ 30000 ਦੀਆਂ 1,85,000 ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 2040 ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬਲਫ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਜੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ So we are towards the end of our show, Sukhjot. And what I'm thinking here is my very last question to all the candidates here is, starting with Ajay and then of course Vicky, who are your opponents and what is that message you want to give out there that you are one of the best and people should come and vote for you? See, I mean, thank you very much on that question. Means I say maybe they are great people who are running. Every person who puts their name in the ballot ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲੀ ਫਿਸਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਬਾਸਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ देयर इज 3 meals a day for every house and every house lives comfortably ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ there should be facilities available and I want to work towards guns drugs and violence in this city that will be one of the things I will start strategical answers and very impressive and handsome Mr. Ajay Tandon. Thank you. We loved hearing that and you know he is one of the candidates for Ward 7 and 8. Vicky Dillon for Ward 9 and 10. Yes, I just want to say, as a city councillor, I've done lots of work for the community against drugs, crime, and I brought amenities in Wards 9 and 10. पर मैं हुण तुहाडे सुनने वाले सारे ही दर्शकों को कहा कि प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो 22 अक्तूबर ਨੂੰ इलैक्शन हैगी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੈਕੋਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ vickydillon.com ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4165286200 Wow, Mr. Paramjeet Singh Badi, our very political activist here. To end this show, my question is, vote ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਰੈਕੋਰਡ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 30% ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ
ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਾਂਹ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ $5 ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਰੈਕਡ, ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਂਵ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। So ladies and gentlemen, this is the end of this very segment. We have one more segment pending, and that would be the last wind up of this very discussion today. So I know Mr. Ajay Tandon and Vicky Dillon would be leaving us for this segment. Thank you very much for being on the show live with KCXL. Pleasure having you, gentlemen. Is going to stay back for more discussion? Yes, so more discussion would continue after the break with, of course, our very Sukhjot Naru too. Thank you, gentlemen. Thank you very much for your time. Yeah. Welcome back everybody to our third segment of Live with KCXL. As you all have been watching, it was a heated discussion. Yeah. In this very episode, Rita Chauhan has joined with us. Rita, I know you've been watching the previous 2 segments of this episode, so what's your question? Well, the real thing is that politics was firstly introduced to bring change. Okay. जितनी भी आपके पार्टीज होती हैं वो कहते हैं कि जी ये पार्टी ने ठीक काम नहीं किया, या ये गलत है या वो गलत है, तो हम लोग वो चेंज लेके आएंगे, वो हम लोग वो तब्दीली लेके आएंगे जो आपके लिए अच्छी होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं हुआ। जो लोग आते हैं वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में इतना मेस पड़ गया है, इतनी मटेरियलिज्म वाली बात होगी, इतने पैसे वाली बात होगी कि वो चेंज से लोग हट रहे हैं, चेंज को खाली यूज़ कर रहे हैं। आप थोड़ा सा चेंज लेके आते हो, आपने नई रोड बना दी, आपने पुल बना दिया, आपने ट्रांजिट बना दी, बट दैट्स अबाउट इट। Politics is way more than just speaking about the issues. It's bringing that real change and implementing it for 4 years. 4 years is a very long time to bring that change. Are you saying that, well, it's become too costly to run election? It is, and then I think the politicians are focusing on their fame and their seat more than bringing that change. Like everyone is after Linda Jeffrey. Well, अगर आप मेरा opinion लें, she is a woman, and I think उसको 4 years मिले थे, but then उनके counselors ने नहीं किया। हमें अंदर की स्टोरी नहीं पता, हम खाली सुनी सुनाई बातों पर बिलीव कर रहे हैं। अब एक बंदा आके कहता है जी नहीं वो गलत है, मैं ठीक हूँ। Well, देखो आपको, it's all about giving them the chance, right? 4 years, okay, we'll give you a chance. देखो क्या करते हैं, more jobs, aggressive economic, करके देख लेते हैं क्या है। But then क्या वाकई में वो चीजें होंगी? That is your viewpoint. You want to give Linda Jeffrey 4 more years, that she wants so that she can achieve whatever she wants to achieve. No, right? I don't want to give her 4 more years because it's all about leadership. We are tired of having the same person, and it's all like complaining attitude now.
मेरे काउंसलर्स ऐसे किया, वो काउंसलर्स उस पर ब्लेम करते हैं और वो काउंसलर्स. So Rita is saying that there's a leadership crisis in Brampton City Council right now, and she is very concerned about this as a concerned citizen. She should be, and she is speaking her mind out that yes, there is a leadership crisis, and I think I agree with you there. Kacy, do you agree with that? Definitely, I do agree. Apart from a very strong advocate of women empowerment myself, but the thing here is it's not about the person, it's about our own city. And we did see that there was a lack of leadership with the dysfunctional council, and so decisions were not taken as to build up our own very Brampton, and we are far more behind. Sukhjot, what do you think is the very solution to this weak leadership is? Well, very few people know that Brampton is a city which has a budget of $700 million. It's not peanuts. It is a huge budget. Most of the budget is based on collection from residential taxes, from the builders who are making new homes and all that. And as we all know that the homes are being saturated right now, and there's got a limit to that. Now it is the employment land which is available. And so as we were discussing in the first two segments here, we asked questions about the employment lands, how to open up more businesses, how to generate more employment. If you open businesses, you have more industry here in Brampton, you bring in more employment, and it will no longer be known as a bedroom city. And we see the 410 and all the highways going from Brampton to Mississauga crowded, and it takes like 2 hours to reach Toronto in the morning and another 1.5 hours to come back. Yep. So people would like to have a job here, and they want to create job, and they want the city council to work on that. Rita, a question for you here. How do you think that's going to happen, given the gridlock that Brampton is in? I think we need to change our minds. As a voter, as a resident, for me, everyone deserves a chance. And Patrick Brown is the person who's really bringing that change. He's going to people, he's meeting people face to face and building that connection. So I think as a resident, I want to see change happening ASAP. Okay. अगर आप एक चीज़ का promise करते हो कि हम लोग jobs लेके आएंगे, वो jobs खाली IT sector में नहीं आनी चाहिए, वो खाली एक technology sector में नहीं चाहिए, वो हर sector में आनी चाहिए. Because we all should benefit from it. आप ये नहीं कह सकते कि हमने रायसन यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस में एक साइबर सिक्योरिटी बना रहे हैं और उधर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. Well, interestingly, you bring up the issue of Ryerson University satellite campus. Well, interestingly, I on Brampton Beats have always advocated for a full-fledged university, and we do have the land and resources to build that. Yeah. But it's kind of surprising that the Blue Ribbon Committee, of which Bill Davis was the chairman and Gurpreet Dhillon was the vice chairman, and they were the members of this, and they negotiated with various universities. It is kind of amazing that no university wanted to deal with Brampton. Wow. Right? And the only university which wanted to deal with Brampton, they had one single offer from Ryerson University, and I think they grabbed that offer, whatever it was, and that is why they say, well, Ryerson chose its own campus. It doesn't happen like that. Here you're investing nearly $200–300 million. You are giving land free of cost, which is like maybe $15–20 million. Yeah. And then you are giving them $90 million provincial money. You are giving $90 million city of Brampton money to build a university, and you say very cheekily, hey, they selected their own campus. I don't buy that story, do you? Well, I think the problem here is, जो अंदर की बात है ना, वो हमें पता नहीं है क्या है. I mean, it's very good to know your figures, to know your numbers. It's very good to know that information. But then I still believe, because I'm in HR myself, and there's some confidentiality topics or introductions where like the politicians are not allowed to like Interestingly, on confidential issues, I have something to add here, Kacy. Yes, please. The new city hall, the Southwest Quadrant, was built in the previous council, and well, there was a confidential clause, and we are under a litigation of $28.5 million by Inzola Group right now. And maybe the judgment is going to come over the next couple of months. It's an ongoing case in Orangeville. And the main issue is confidentiality.
Because Inzola was asked to sign a clause where it says forever it is confidentially, you can't disclose, you can't question, you can't sue us, and they refused to sign that. And when we went to, I attended that ongoing litigation for one full day. I was there watching the proceedings, and interestingly, most of the questions were what you are saying right now, Rita, that what kind of confidentiality did they want to hide? What was the exclusive information they were sharing with those vendors? And it turned out there's nothing confidential about anything in the city that is going on. The taxpayers fund this city. The taxpayers fund this council. The taxpayers pay the money of the 6,500 employees. And I will say there's nothing confidential about it. If there's anything confidential about any goings on, the council is bound to share that with all the residents of the city and not wheeling and dealing behind closed doors. Your university decision falls in that slot. If we have not been shared, why no other university applied or bid for a university in Brampton? We have not been shared the information. If the Blue Ribbon Committee approached 10 universities, and why did 9 refuse? We don't even know how many universities they approached, right? And unless these guys, they share the information with us, we don't know anything about that. And we are just guessing in the dark. Well, no university is interested. And when I say that with confidence, because only Ryerson is on record that we want to come here with a satellite campus and we want a vertical university instead of horizontal university. And horizontal university anytime is much better than a vertical. We have like 80 acres of city land on McLaughlin and Queen. And that could have been used to build a beautiful campus there. But that was not to be. Now we are more interested in a vertical university, maybe 10 stories, 12 stories, 20 stories, whatever, with underground parking and all that stuff. I don't know how that works. They say it is revitalizing downtown Brampton. Hundreds of millions of dollars being spent on revitalizing downtown Brampton. I'm not against revitalizing downtown Brampton, but at least be fair to the whole city. You know, it's a city, east, west, north, south, people are living there. 650 to 700,000 people live in Brampton. And the equitable distribution of projects should be fair to everyone. And the university is a game changer. It brings in jobs, it brings in housing, it brings in students who are going to live here, who are going to spend here. It revitalizes the whole area. All the shops are going to be revitalized. So we have to, I do believe that more transparency is needed about the whole process on this university issue, and I wish the new council will share some of the information with us. We are at the last few minutes of closing this very episode. Sukhjot, I know you are the founder of Brampton Beats, and I see lots of various posts in there, lots of information for the readers who really want to know about Brampton. You are the analyst, Sukhjot. The very last minute, I really want to tell the audience with your very analysis, who should they vote for as mayor? Well, guide us, please. To the audience, I will say, I'm not advocating for anyone, you know. It is not my job, it is not Kacy's job, it is not Rita's job to tell you what to do, what not to do. If the persons all the candidates who are standing, John Sproberry, Bal Gossel, Patrick Brown, and Linda Jaffrey, Wesley Jackson, we know then the other guy, Amir Sultan, they all there, they be a showcase, there debates and all that. You have to do your own conclusion. You see the last 4 years of working with the council. So you are citizens of this Brampton. This is your town. You got to work and go out and vote for anyone whom you believe in. Let us make Brampton great again. Thank you very much. Wow, this was a healthy discussion. Thank you very much, Sukhjot, for joining us at Live with KCXL. Thank you, Rida, for joining us. Thank you, everybody. Thank you for viewing. And if you have any questions, write to us. The numbers are there on the strip. Thank you and bye. JB Transport,